Because the KC and the GED exams both cover similar areas, I will be focusing on the KC release questions that you can download at the site indicated here on top. Debido a que el KC y el examen del GED ambos cubren más o menos los mismos temas, en estos videos quiero concentrarme en las preguntas ejemplares del KC que pueden bajar en el sitio indicado aquí arriba. The first 3 questions asks the user to convert to and from scientific notation. The first problem reads, the radius of the Earth's orbit is 150 billion meters. What is this number in scientific notation? Las primeras 3 preguntas le piden al usuario que convierta un número a notación científica y viceversa. Y la primera pregunta lee, el radio de la órbita de la Tierra alrededor del Sol mide 150 billones de metros. ¿Qué es este número en notación científica? To solve these problems, we do need to know what scientific notation is. And here is a definition. Scientific notation is a short way of expressing numbers, usually very large or very small. The number appears as a product where one of the factors is a power of 10 and the other is between 1 and 10. It may be 1, but it must be less than 10. And now in Spanish. Para resolver estos problemas, necesitamos saber qué es notación científica. Y aquí está una definición. Notación científica es una manera breve de escribir o expresar números que por lo general son muy grandes o muy pequeños. El número se muestra como el producto de 2 factores. Uno es una potencia del 10 y el otro tiene un valor más o igual al 1, pero menos que 10. So how do we go about changing the number they gave us in problem 1 to scientific notation? Okay, in problem number 1, they gave me this number 150 billion. So it's 150 followed by 9 zeros. Okay, please forgive me because I don't write too well with this pen. So this is the number they gave me, and I'd like to change it so that it is the product of 2 numbers. I want to find 2 numbers. One I'm gonna call n, and the other one is 10 to the m power. Okay, so you know what I could do is write the number 150 billion, and let me just write the word billion instead of all those zeros. 150 billion and multiply that times 10 to the 0 power. Okay, does that look like scientific notation? Well, it sort of does. And is it equal to 150 billion when I multiply those 2 together? Yes, that's because 10 to the 0 power is really just a 1. This is equal to a 1 whole. How do I know that? Well, that's because a power of 10 to some power, like 10 to the 5th power, is really just a 1 followed by 5 zeros. So the exponent of the power tells me how many zeros I have. This one tells me that I have 5 zeros. 10 to the 3rd power would simply be a 1 followed by 3 zeros. And 10 to the 2nd power is a 1 followed by 2 zeros. So what do you think 10 to the 0 power is? It's a 1 followed by no zeros. No, nada. Zeros. No zeros means it's just a 1.
And that's exactly what this is. So 10 to the 0 power is simply a 1. And that's true for any number, no matter what the base may be. In this case, it's 10, but it could be any number. Okay, so back to this. The reason why this is not scientific notation is not because of the power of 10. That is a legitimate power of 10. The problem is n, this number here. Remember, n has to be special. N has to be a number between 10 and 1. It has to be less than 10, and it must be greater or equal to 1. So I don't like this one because this is way too big to be n. So if I don't want this number, then how can I make it fit that range? What I can do is make it smaller. And I can do that by dividing. I can take a number and divide it by 10. And dividing by 10 has the effect of moving the decimal point one place to the left. Well, first I need to know where the decimal point is. This number doesn't show a decimal point, but if it is a whole number, then it has the point on the far right. So automatically, if you don't see a decimal point, always put it on the far right. Okay, so now let me explain this in Spanish. Lo que queremos hacer ahora es cómo le hacemos para cambiar el número que nos dieron en el problema número 1 a la notación científica. Para eso necesito encontrar dos números. Uno que yo denomino n, y el otro que es una potencia del 10. Pues podía escribir el mismo número así como está, nada más que en vez de ponerle tanto cero le voy a poner billion, 150 billones, que eso es lo que es el número. Y luego multiplicado por 10 a la potencia 0. So, parece notación científica, pero no es. No es porque quería explicar por qué es está bien, correcto. 10 a la potencia 0 vale un 1. Y vale el 1 porque las potencias del 10 tienen un exponente que me indica qué tantos ceros lleva. La potencia de 10 subido a la quinta potencia es un 1 con 5 ceros. Este es un 1 con 3 ceros. Este es un 1 con 2 ceros. So, cuando tengo 10 a la potencia 0, quiere decir que no tengo ceros. Hay 0 ceros. So, no hay ceros. Eso es nada más el 1. So, este vale un 1. So, la potencia del 10 sí es legítima. Lo que no está bien es este número. Este número está muy grande. Debe de obedecer unos límites. La n, que es lo que quiero que sea este número, no está dentro de estos límites. Debe de ser menos de 10. Y este está muy grande. Una cosa que puedo hacer es rebajar el número, hacerlo más pequeño. Eso lo puedo hacer con la división. La división me permite que mueva el punto a la izquierda. Siempre que muevo el punto a la izquierda a un lugar, estoy dividiendo con 10. Y eso me permite hacerlo más pequeño. Ok, so ahora vamos a seguir en inglés. I could now begin to move the point to the left. Moving the point to the left makes the number smaller because that eliminates the zeros, which is what I want to do. But I have to remember one thing. By moving the point to the left, I'm changing the value of the number. And changing the value of the number is not good because I want the number to maintain its value. So what I can do is compensate the number by multiplying it times 10. So I divide by 10 and then I multiply times 10. So dividing by 10 makes this number smaller. Okay, so that means that I have eliminated one of the zeros. Okay, if I move it again another time, I would eliminate another 0. Eliminating another 0 means I gotta multiply times another 10. Okay, I move again another place, then I multiply again by 10.
I move again another place, and again I multiply by 10. So you're beginning to see a pattern that every time you move the point to the left, I need to multiply by 10. Okay, so when I end up, how far in how many places do I move the point to the left so that I can get my n? I want my n to have a 1 or a number that is not 0 to the left of the decimal point. I want n to be of the form like 1 point something, 2 point something, 3 point something, 4 point something, a digit, a non-zero digit like 9 point, okay, up to 9. So that's what I would like to have. Okay, so if I were to move the point all the way to the left before I get to the 1 and park my point in between the 1 and the 5, then I will have reached my goal. And that's how far I want to go. Okay, so now let me explain this in Spanish. Como habíamos visto, el número que tenía estaba muy grande y tenía el punto a la derecha. Lo que puedo hacer es mover el punto a un lugar a la izquierda y eso es lo mismo que dividir por 10. Dividir por 10 cambia el valor del número y no puedo solamente cambiar el valor del número sin compensarlo porque lo que no quiero es cambiar su valor. Quiero que mantenga el valor. So, al dividir por 10 voy a multiplicar por 10. Okay. Eso me regresa el 10. Las 10 veces que le quité se los regresa. So, muevo un lugar y le pongo por 10. Muevo otro lugar y otra vez por 10. So, por cada lugar que mueva el punto le voy poniendo por 10, por 10, por 10, por 10. La cuestión es, ¿qué tantas veces voy a mover el punto? ¿Qué tan lejos muevo el punto? A la izquierda. So, lo que yo quiero es que la n me salga una cifra que no sea 0 después del punto, o sea, a la izquierda del punto. So, 1 punto, 2 punto, 3 punto, 4 punto, etc. o hasta 9 puntos. Ok, so yo quisiera que parezca algo así. A la derecha no importa, puede tener algunas cifras que no son ceros, pero que tenga una por lo menos a la izquierda. Ok, so entonces lo que voy a hacer es correr el punto a la izquierda hasta que llegue casi al último. Voy a plantar mi punto en medio del 1 y el 5 porque así me da un 1 a la izquierda. Y eso me indica dónde debo de detener el punto. We agree now that we have to move the point in the number to the left towards the non-zero digits. So in this number 150 billion, I would have to add 9 zeros after the 150. Okay, so let me see, 3, 6, 9, all right, there we go. Okay, we have to move the point towards the non-zero digits on the end of the number, okay? Looking from the right to the left, this would be the end of the number. And we said to make it so that we create an n, the n to be in this range between 1 and 10. We would end up having to land the point between the 1 and the 5. So we have to move the point 11 places. Okay, and after we move the point, and for each time we move the point, we would add a factor of 10. So times 10, times 10, times 10, times, and so on, and so on, and so on, times 10. 11 of them, because since I'm moving this point 11 places, I should end up with 11 tenths. So anytime you have a factor repeated, we can express it as a power. This would be a power of 10, 10 to the 11th power. Okay, for my number, now, before we move too fast,
I want to convince you that this is the right location for the point. If I were to move the point before the 5, then I would end up with 15. And remember, 15 is bigger than 10, so that would not be any good. If I were to move the point on the other side of the 1, on the left side of the 1, then I would end up with 0.15, which would be 1500ths. 1500ths is not even 1 whole, so it would not be in this range. But 1.5 is. And I will drop the zeros since they become insignificant zeros. So then my number would end up being 1.5 times 10 to the 11th power, and that is scientific notation. Okay, so we have to choose the answer that corresponds to this. Okay, so in Spanish, habíamos dicho que estamos de acuerdo que hay que mover el punto de donde estaba el punto a la derecha, lo tenemos que correr a la izquierda y lo corremos el número de lugares que sea necesario para llegar a un lugar adecuado donde me quede una cantidad menos de 10 pero más de 1. Si acaso pongo el punto antes del 5 me va a dar 15 y 15 no está bien porque es menos de 10, es más de 10, dispénseme. Si pongo el punto a la izquierda del 1 me va a dar 0.15 o 15 centésimos. 15 centésimos es menos que un entero, so no va a estar dentro de estos límites. So tengo que ponerlo en medio del 1 y el 5. Así me da un entero más 5 décimos. Okay. Por cada lugar que corrí el punto a la izquierda, tuve que poner un 10. So, entonces me van a salir 11 veces el 10. Cuando tengo un factor igual repetidas veces, lo puedo expresar como una potencia. So, aquí este viene siendo 10 a la potencia 11. Y me queda 1.5. 1.5 multiplicado por 10 a la 11 potencia, esa es la respuesta correcta para esta pregunta. Entonces hay que escoger la respuesta adecuada de las que nos dieron en el problema.